którym dużo pada. Ale słońce wychodzi chyba. Spoko. Gdzie jest nasz kanał? Gdzie jest nasz kanał? Upsum, upsum. Sto 185 kg na klatę ludzie biorą, widzę. Why I took a break from streaming and my plans going forward. Warhammer Fantasy The Movie? Jest takie coś? Brother from another mother. Dobra, mamy gierkę. Zrobiłem pompery na klatę. Z bólem dzisiaj strasznym. Idzie to. Szybko i później porobię. Dobra. Mój kanał. Gdzie jest Twitchuś? Czy macie jakieś pomysły, gdzie można streamować? Nie chce mi się chyba tego robić na Facebooku. Zresztą nie ma nic ciekawego na tym Facebooku. Jezu, ale share słabo stoją. Zakładowe. Dobra. To jesteśmy my, nasz kanał. Zakładowe. Wszystko działa. Jest pierwszy. Jest aktualizacja jakaś nowa, ale nie wiem co to znaczy ta aktualizacja tak naprawdę. Dobra, jak się wczyta na ładnie. A możemy patrzeć na to, co się dzieje. Może jakieś gierki są do kupienia. The hottest new games, zobacz. Jakieś Pokemony. Widzę. Doom. Eternal. O, jaki tani. Elder Scrolls Online. Greymore. Informacje. 2 June, nie, to jeszcze wciół czasu. Nie będziemy kupować jakiegoś ten. A kiedy wychodzi ten Mountain Blade? To mnie ciekawi. O, zobaczmy go. Co znaczy Mountain Blade? Mountain Blade, Bannerlord. Kiedy wychodzi? 31 marca, o jest jeszcze miesiąc. Szkoda. W early accessie. Nie no, wygląda spoko ten Mountain Blade, trzeba przyznać.
To jesteśmy my, 42 level. Niech się wczyta ładnie. Zaczęliśmy dodatek Morrowind właśnie. Co to? Those monsters, it's too dangerous. What am I going to do? Za punkty jakiś hajs. O, ja mogę patrzeć na to, nie wiedziałem, ale fajnie. Ale spoko. Lisek. O Jezu, co to jest? Wygląda jak argonian. Strasznie dużo kosztuje. Nie wiem, co to jest w ogóle. Lodowy. Zobaczmy małące. Wilk. Następny wilk, tygrys tutaj mamy. Królew. Ognisty. To jest chyba najfajniejsze. Trzeba przyznać. Dobra, co nam powiesz, kolego? Jest tam mail jakoś? Did Canon Valasat send you? Oh, she did, didn't she? That means she made it to Sadie me. Vivec be praised. Will you help me complete my mission? It would be sacrilege if I don't enter my family's tomb and make Lord Vivec's inquiries. As the saints declare, the tribunal always provides. You'll need to be cautious, however. Daedra invaded the tomb. Makes it hard to talk to one's ancestors while monsters try to eat you. I'll also need your help when we reach the summoning chamber. What kind of help? Scroll with Lord Vivec's inquiries, while I summon forth my ancestor spirit and concentrate on maintaining the connection. You must ask the questions. He insists we use the exact phrasing. We can go inside when you're ready. I've already lost precious time due to the buoyant armageur's wounds, but Nie gadaj, tylko odpowiadaj. won't make the volcano erupt or the moonlit fall from the sky or anything. Może wpiszę tutaj, że dodatek Morrowind. Morrowind.
Dobra, to wystarczy nowy DLC Morrowind Johnny. I cyk. Gotowe. Tu też zmienimy nazwę. Edytuj film. O ile mogę to zrobić. Mogę. Cyk. So. Może dodam ten. Grafikę z Morrowinda. Wtedy czemu ja mam grafikę z tego? Co nie? Jest taki stary ten dodatek już jest? Pulpit, tak. To wymieńmy sobie zdjęcie. Zmień. Cyk. Zapisz. No tu chyba nie mogę zmienić, nie? To po prostu jest jakieś siemano. Faceon.pl. Nie no, opłaca się grać w tą grę, pewnie, że się opłaca. A tym bardziej, że tutaj nie ma abonamentu, nie? To samo to, że nie ma abonamentu, no to już dużo daje. Możesz sobie się zalogować kiedy chcesz. A teraz jest chyba nawet ten DLC cesarscy, ten Imperial Race za darmo. No to tym bardziej. A że darmowy weekend, aha, ale to sama gra kosztuje bardzo tanio, 20 zł chyba? Podstawka gry. The questions seem to involve the time. Few of my contemporaries can boast of a luminary such as Farina Andrina occupying the prime branch upon their family tree. Lady Farina studied at the feet. Who sowed their seal? It's like asking who are Vivec and Almalexia. They are the tribunal, the living gods of the dark. Well, I can tell you why. Dobra, chodź. Before we go in there and face those monsters. Follow me. Lead Keep the an eye way. out for those Daedra. Dedry? Ja już pokonałem Mołak Bala. Po co mi Dedry jeszcze? Na co mi Dedry, nie? Ciągle zrobić mniejszej jakości jakieś? Zapisaliśmy, to mogę wrócić. Nie mogę, czyli... Dobra, to weźmy nowy ten. Okej. Mi się wczyta na ładnie. Nie no, jest coś zarąbiste, polecam każdemu, żeby sobie pograć. Chociaż żeby przejść podstawę gry. Ciągle tutaj settings, dialogi, sounds in game, music. To na maksa. Dialogi na maksa musimy mieć, bo nic nie słychać. Kto to gada? O, w końcu będą nowe te. Zamknięte. Jest jakiś gracz. Co, jestem pełny? Serio? Jakim cudem jestem? Co ja zrobiłem? Marki jakieś. No tyle rzeczy, myślałem, że ja sprzedałem wszystko. Jakim cudem miałem tyle rzeczy. Dobra, receptura. O, walczy gdzieś coś z kimś?
To jest Dark Elfów. To nie... Co to jest to małe gówno? Nowy rodzaj dedry. Fajnie. Podoba mi się nowy rodzaj dedry. Mi ręka boli trochę. Nie mogę tego otwierać. Dobra, trzeba to... Nie no, walczymy z wszystkimi, walić to. Nie dam rady przecież. Nie są chyba zbyt silni. W sensie na moje umiejętności, ale weźmy sobie ten. Inferno, Sword, Vampire. I to sobie weźmy na leczenie. Bardzo dobrze. Wolę to mieć. Będzie mi się zwiększać ten... te drzewko talentów wampirzych. Coś tutaj jest też, widzę. Jak najbardziej. Tu coś jest? Jest urna. Receptura znowu? Kurwa, same receptury mam. Dobra, weźmy to sobie. You already know that destroy. To rozwalmy. This used to be such a peaceful place. I came here as a young acolyte to meditate. Pięknie. Okej. Tam ktoś jest. Muszę najpierw iść tu. Ładne to są te urny. Trzeba przyznać, że ten Morrowind trochę lepiej wygląda, mi się wydaje. High Elf Style. To jest dość dobre, nie? To porozwalajmy. Nie ma szans. Nie ma szans, kolego. Pięknie nam to poszło. Dobra, bo tu już chyba nic nie będzie ciekawszego. Pięknie. I nic tu nie ma. A tu coś mamy. Co to się stało? Coś było napisane.
Okej. Chodźmy tu najpierw. Easy. Nie, aż ja nie chcę. Tego też nie chcę. Empty, dobra, nic tu nie ma. No. Jak najbardziej. Urna. Water nie mogę. We're nearly there. Then we can summon my ancestor. Spoko. Dobra, tu nie mogę nic. The summoning chamber. I'll call forth my ancestor, then you can ask Vivec's questions. Spoko. Hasn't my rest been disturbed enough by those filthy Daedra? Why don't you summon me, descendant? My Lord Vivec has inquiries that only you can answer, my lady. My companion will present them with your permission. The warrior poet? Very well. Ask Vivec's questions. Zaraz, bo to muszę wyczyścić najpierw skarby, nie? Jeszcze te zostały, czy już je miałem? Chyba miałem, dobra. Jest tam koleżanko. Ask the warrior poet's questions, Outlander. Apprehensive. Lord Vivec always had a way with words. Tell him to rest assured. The heart remains safe. I wonder why that concerns him. Ask the remaining questions as my time here is short. Ask, has the enemy of old returned? An enemy of old, yes, but not the one that Vivec presumes. Did unending crusade. Sotha Sil imagined multiple scenarios and contemplated endless solutions. He even experimented with his divinity, drawing energy to study before returning it. Loss will come, he foresaw, but not until the collapse of the temple. Now, I hope that's what Lord Vivec needed. Let's talk outside. Tędy wyjdziesz teraz, kolego?
Empty to jest jakiś miecz. A to zwykły miecz, to nie. Już takie scrolle są. Co to było? $5,500 dostałem za to. Spoko. Dobra, chodźmy z powrotem. A to co to jest? Coś tu jest? Nikel. Weźmy sobie. Surrounded by the inner sea. Sprawning volcanic island of wonderful. Dobra. Możemy tu wziąć pauzę, czy co? Pogadamy z nim. Thank you for helping me complete my task. Now, I need to return to Vivec City. Have you been there? It's amazing. Ziggurats rising out of the water, the moonlit hanging in the sky above. You should meet me there so I can introduce you to Lord Vivec. Just between us, I understood neither the questions asked nor the answers received. Not that I expected you. Some things aren't meant for mortal minds. That's another reason for you to come to Vivec City, to help me explain what my ancestors said. Excellent. Pomożemy. I just need to make a quick stop in Saint-Denis to check on my original traveling companions. When you get to Vivec City, head right to the palace and I'll meet you there. I know that Lord Vivec will want to reward you for assisting me. I'll meet you in the Vivec I'll be City. along shortly. When you get to Vivec City, head directly for Lord Vivec's palace. Once there, I'll make introductions and we can tell the warrior poet everything we've learned. Spoko. Of course. As I said, the tribunal consists of our three living gods, Vivec, Almalexia, and Sothosil. They lead us in spiritual matters and rule over Dunmer society as god monarchs of the Dark Elves. I serve Vivec, but honor the entire tribunal. Dobra, they lead us in spiritual matters and rule over Dunmer society as a god monarchy of the Dark Elves, but honor the entire tribunal. Unfortunately, no. The Dunmer houses bow to the tribunal, but the savage Ashlanders refuse to acknowledge their divinity. The heretics never allowed themselves to be assimilated into the great houses. Instead, they hold to primitive superstitions. Aha. Ashlanders. Nie wiem co to znaczy, nie? Spoko. Załatwiony mam z gościem. Muszę śmiało stąd jechać. Taki grzyb, czy co? Gadamy z Vivecem. Zobaczymy co to za ziom.
Early First Era. Lord Vivec nie żyje? Aha. Lord Vivec. Zobacz, co tutaj będzie. Bolą mnie te kolory trochę, nie wiem czemu. Trochę mnie dzisiaj bolą oczy, to weźmiemy sobie trochę ciemniej. Czy ty mi dzień pomożesz? Wardenfell to się nazywa? Zaraz przyjdę. Można byś jeszcze herbatkę? Masz herbatkę. Let's pray the Vivec. Dobra, zobaczmy, czy nam coś tutaj dasz. 36 minut. 36 minut. Na pewno mogę posprzedawać moje rzeczy. O Jezu, ziomek, ty fajnie wyglądasz. Ale ty masz 810, nie no. Jak ja bym miałby niby z tobą konkurować. Kolego. Oni wyglądają tak, że ho ho ho. Czy ja coś tutaj mam, co mógłbym użyć? Chyba nie.
Dobra, sprzedajemy sobie jakieś rzeczy. Anything I can do for you? Aha, nie jestem memberem gildii. Sobie do 50. Nie wiem, czy mogę szukać takie rzeczy. Sobie od 30. Nie, na przykład 160, nie mam szans. Przy tym 160 to trzymam ho. Greetings. Tu nie ma normalnych rzeczy, tylko to ten. Normalnych sklepów nie ma. Spoko wyglądają tutaj, szczerze powiem. Tailoring, może tutaj będę mógł sprzedać. There's no excuse for not looking your best in this day and age. So. Mogę, no, spoko. Nie chcemy medium, bo to jest lepsze. Nie no, sprzedałem na ciul mi to, nie? Co ja mam tu za trunki w ogóle? Materiały. Normal to fire mogę tym zrobić. Nie no, nie chcę tego, naciął mi to. Dobra, może będzie ok. Czy ja tędy wychodzę? Tak. Czy to jest bank? Dzień dobry, panie banku. I could give you a song and dance. Materials. Wszystko daję sobie to.
To też damy to w depozyt chyba, co? Mapy. Chciałbym jeszcze jakąś mapę? Zobaczmy. Będzie w konsums, czyli dwie godziny. Do dungeonów może wezmę wszystko. Dobra, więcej już nie mogę. Co oni tu mają quest jakiś dla mnie? Gdzie nie mam czasu. Nie chcę żadnych crafting materiałów. Wiecie co? Weźmy sobie mniejszą rozdzielczość, bo coś się pierdzieli tutaj, nie? Aż mnie oczy bolą. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Od razu jest lepiej. Tumer. Vivec City ktoś chce mi oddać? Dobra. No nie wiem, że ja nie mogę tu skoczyć. Mogę. Aż takich blokad tutaj nie ma, nie? Ordinator. Takie piękne lampki mają dunerzy. Jakieś szklane mają te. Dobra, chodź zobaczyć. This is the person who helped me at the tomb, my lord. Lord Vivec, we don't need the help of this outlander. Oh, hush, Archcanon Tarvis. Outlanders have their usefulness, and this one intrigues me. As you say, I'll be in my office if you need me. Step forward, friend of Lavul, and let us speak. My Lord Vivec wants to meet you. Spoko. I know the honor might seem overwhelming, but try not to faint when His Holiness talks to you. I speak from experience. I swooned and passed out the first time we met. Siemano, Vivec. Canon Lavul says you helped him in his mission. As I have written, the one who helps my ally becomes my friend. Despite the Archcanon's concerns, I greet you with sincerity and pose a simple question. Will you assist us further, Outlander? Do you need Lord Vivec? I have ordinators and armigers at my disposal. Vast armies of followers and dedicated priests. What I don't have, however, is a fresh perspective. Will you set aside your personal goals for a time and become the eyes and ears of a god? Good.
I need assistance to investigate a strange phenomenon that the ancestor confirmed may indeed be a problem. We'll start with a simple divination ritual. Archcanon Tarvis can tell you what we need to delve into this mystery. Levoul's ancestor assured me that a source of power remains safe. As for the rest, let the guess ripen in the mind, and only speak when the fruit grows certain. I require more information on these matters, hence the need for the divination ritual. Mam jakieś dwie osoby w sobie, czy co? Wygląda jakby miał dwie osoby w sobie. Śmiesznie. Śmiesznie wygląda Vivec. Dobra, zobaczmy co nam jeszcze powie. The Daedric Prince? I suppose the same events that concern me might interest Azura, though she could just as easily be the source of these troubles. Red Mountain, strange Daedra, and then there's... well, we'll talk more about that when you return. The situation that troubles me has taken a toll on my Archcanon, but he's a faithful servant. Tarvis will do as I say, and I say we need your assistance. Find the Archcanon in his office, and he'll tell you how to proceed. Czemu jest taki dziwny Lord Vivec? A ma z tyłu swoją tą... Nie wiem co to jest w zasadzie. Find Archcanon Tarvis in his office. Gdzie jest jego office? Tutaj? Gdzie jest twój office, ziomuś? Tu gdzieś?
outlander. Lord Vivec trusts too much to put his faith in one such as you, but who am I to question my god? I suppose he sent you to me so I could put you to work. Did he say which task he wants us to accomplish first? Jakiś Yes. ritual. You need to perform a ritual to reveal the nature of the phenomenon that vexes Lord Vivec. Now listen closely. I hate to repeat. Despite my objections, Vivec believes you were sent to help, so I'll do my best to assist you. Go to the ziggurat that's still under construction and tell the overseer that Lord Vivec requires the blessing stone. Then bring it to me in the palace. You receive a simple errand in the service of Lord Vivec, and countless questions form unbidden in your mind. Very well. Go ahead. Ask your questions. It's not like I'm the busy arch-canon of a living god or anything. Ah, the ignorance of outlanders. How refreshing. The blessing stones serve as repositories for small amounts of Lord Vivec's power. They allow his favor to permeate sanctified locations. We need such a stone to power the divination ritual. If you haven't guessed yet, the phenomenon interferes with Lord Vivec's power in unusual ways. It will be safer for everyone if I perform the ritual by using the blessing stone instead of drawing on my lord's personal store of energy. Even if I told you, you wouldn't comprehend it. Lord Vivec's senses eclipse those of mere mortals. Suffice it to say, he feels a disturbance in the flow of energy throughout Vardenfell. He seeks to discover the source of that disturbance. Offend me? You give yourself too much credit. No, I feel the same about all Outlanders. This is tribunal business, best handled by tribunal resources. However, I also obey my Lord Vivec, so I will tolerate your involvement and do my best to aid you. Co to znaczy? Lord Vivec sees signs and portents everywhere. It's the poet at his core. I tend to be much more pragmatic. Sometimes a volcano is simply a volcano, and not a harbinger of doom. As for the Daedra, I have no idea. Perhaps the summoning got out of hand. Lord Vivec sees signs. Dobra. To na razie. Ty ziom, masz 5. level, co ty robisz? Ten 4. Twoje zwierzątko, daj głos. Kabinet bananas. Nie dziękuję. Czy się mogę wykąpać? Nie. Tu zamknięte. Dobra, wyjdźmy stąd. Z kim miałem zagadać? Tam jeszcze z kimś, kurna. A co jest tutaj? Aha, nic nie ma. No ja mogłem się domyśleć. Aż poeta. Poeta chędożony, jak to mówią, nie? O, zobaczmy tu. Czy to będą książki? O.
No nic co bym mógł się nauczyć. Jest nawet Enter the quest library of jakiś. Vivec and be welcome. If you seek knowledge, perhaps we can come to a suitable arrangement. Nie, dzięki. Dobra, co tu mamy? Tu jeszcze zobaczmy. No nic tu się nie nauczę. Ja tam miałem coś do loru, mogłem wpisać? Czy mi się wydaje? To destroy. A, bo zostawmy, może się przyda. Nie, nie przyda się. Destroy. Dobra. Co to jest ta wyspa tutaj zrobiona, czy co? Nie mam pojęcia. O, dobra, to jest coś. Jak wejść w lore? Notification. Jakoś na pewno na skills. Collections? Nie mam pojęcia. Dobra, wyjdźmy stąd. Tu mam jakieś sklepy, tak? O, to można wyjść na ląd. Nie wiedziałem o tym, że tu też jest wyjście. That was a brave deed, rescuing Sandraz. Nie wiem kto to. A, ten typ. Dobra, chodźmy do tego. Zwaga, ubrania. O, to jest gildia magów i wojowników, zobaczmy. Czy jakieś questy są. Może są jakieś. Tu jest wyjście już? Exit Fighter Guild. Aha, tu się wchodzi dopiero. Jest. Let me know if you have some time. I can train and certify you in something else. Już myślałem. Not even the wood speaks to me on a dais. Did you feel that just now? Was that another rumble? Sorry, but that smoldering mountain has my teeth on edge. We don't have any... Dobra, pierdoły sobie. Anything I can do for you? Czyli tak se chodzę tutaj, o. Fighter Guild, Mage Guild. Tu są questy. Dobra, wyjdźmy stąd.
Furniture. General Goods i tu mogę wyjść. Aha. To jakby tu jest wszystko w tej jednej hali jakby. Jakby to było jakieś centrum. Chodźmy mounta trochę. Wytrenować szybkość mounta. To nie żyje? Ja. Blacksmithing Station. Co to daje? Kajid. Kajid robimy. Dobra, R, jak to zrób? R. Może mi to nie dało. Czy ja mogę jakoś rozwalić na części? Nie potrzebuję tu czegoś, rozumiem? Nie powinienem tego oddawać wszystkiego. O. Aż 5 potrzebuję, aha. Okej. Tailoringi. Tu będzie chyba... Nie wiem, co się stanęło. Serio, 6 minut. Dobra, idę na dół na chwilę. Zobaczmy, czy coś piszecie tutaj. Wojtek Z, siema, witam. Wojtek ZZ, zapal światło od razu. Co to magii? Możesz wyciągnąć, zaraz zejdę zjeść, ale tylko jeden kawałek. No to sobie wyciągnę, no możesz włączyć. Morrowind! Może to też zedytujmy. Nazwę odcineczka. Lord Vivec. Morrowind. Morrowind. So. Mam ten jakiś tak ten, średnio to wyszło. Szczerze powiem, nie wiem czemu. Miałem te i to było ciulowe. Morrowind coming.
Dobra, wyłączmy to. Tutaj zrobiliśmy, także wszystko jest ok. Chyba. Jest Morrowind, jak wszystko działa. Będziemy zacząć do tego typka, bo tutaj też budują, rozumiem, jest od razu wejście. Chciałem jakąś zbroję z Morrowindu dostać. Dlaczego ja nie mam w ogóle ten? Czemu to ci ludzie nie żyją? Co się kurwa stanęło? This project has been nothing but one disaster after another. How am I expected to get this ziggurat built on time when things constantly go wrong? Co się dzieje? Me. I'm just having one of those days. Our blessing stone? Do you know what happens if we give up our blessing stone? Well, neither do I, but I'm sure it won't put us back on schedule or end our string of disasters. I'm not one to disagree with the Archcanon, but that's a terrible idea. Lord Vivec, why didn't you say so? Teraz da. But I'll need your help before I can turn over the blessing stone. The passage that leads to the consecration chamber collapsed, trapping some of my workers. If you can clear the way, you can borrow the stone. Spoko, I cleared the passage and a few workers retrieved the stone. I Spoko. appreciate the help. Just remember that you're only borrowing the stone. It needs to be back in the consecration chamber before the next shift, or we'll never get this ziggurat constructed in time. Ziggurat construction, nie wiem co to znaczy w ogóle. Zero, nie wiem co to znaczy. Ale spoko, jakichś pracowników mam uwolnić. Jak ja mam tam wejść do tych pracowników? To jest pytanie. Tędy jakoś? Uwolniliśmy pracownika. Thanks for saving me. Spoko. Ci nie żyją, czy kichuj? Tędy przeskoczę? Tak. Thank you. I'll go tell the overseer what you did for me. Jak ja mam kurna wejść? To jest pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Tędy jakoś? Nie. A tędy. To jest stone? A pomogłem ci, ziomuś, powinien się cieszyć. I see you've got the blessing stone. Spoko. I appreciate that you were able to aid my workers, and I understand that Lord Vivec has need of the stone. I won't feel comfortable starting construction again until it's back in place. Cagi? Goodbye. Coś tam robią, widzę. Nie, to chyba nawet nie mogę wejść. A nie mogę. A nie, jest close. Na razie przynajmniej nie mogę. Tam to już w ogóle nic nie ma. Dobra. Chcę gadać z tym downem teraz. Czy jestem w dobrym miejscu? Nie. Nie jestem.
Mam iść do środka. Hej. Męczył się już. Praise Vivec, spoko. Gracz, rozumiem. Dobra, mam dla ciebie ziom to, co chciałeś. The Outlander returns. I understand there was trouble at the construction site, but you were able to save a few of the workers. Lord Vivec always draws the straightest arrow from the quiver. Praise the tribunal. Did you bring the blessing stone? I have the blessing stone. Stand over there. In Canon Level's absence, you will form the third corner of our ritual triangle. When you're ready, place the... Zgadajmy z Viveciem. The battle ends before it begins when you control the field of battle, according to my odes of war. That means it's time to take your place now, so that we can perform the divination. Spoko. Hear the words of the warrior poet and reveal the source of Lord Vivec's distress. An Ashlander? A clockwork mage? A Daedric cultist? Something interfered with the ritual, my lord. But we may have learned something. Excuse me while I compare the results to our previous research. Zabolało go, czy co? Between the cryptic warnings of the ancestor spirit and the unexpected result of the divination ritual, I fear there may be more astir than I imagined. We solved the greatest mysteries by accident, I suspect. I should write that down. Something went wrong during the ritual. You had hope? We learn from every action we take. Failure or success, each result teaches us something, at least in the larger sense. To be more specific, no, not as much as I hoped. Images that suggest avenues to investigate, riddles to solve. Let me tell you a secret, Outlander. It concerns a living god and energy that fades like daylight as dusk spreads across the land. Listen well, and speak not a word. My divine energy, it drains away. Whether from illness or foul malady, I know not. You must travel the land and seek answers on my behalf. But first, gratitude before service, as I have written. So thank you. Listen well and speak not a word. Mind divine energy. It drains away. The ritual confirmed my worst fears. Divine energy flows out of me for no reason that I can discern. I felt the power imbued within my blessing stone get wrenched away as soon as you added it to the ritual. I couldn't stop it. To quote my own words as the warrior poet, no lock exists that the determined thief cannot open. Follow the trail of my missing energy, and try to discover the identity of the enemy Levol's ancestor warned us about.
Something drains my energy. Find Archcanon Tarvis in his office and ask if he gleaned anything useful from the ritual. If not, I know his earlier research indicated new avenues to investigate. Go where he tells you and learn what you can. Spoko. Zagadam z nim. My divine energy diminishes with every passing moment, but the ritual confirmed my affliction is not natural. I regret that I could not reveal the full nature of these dire circumstances until your trustworthiness had been demonstrated. Yes. While Archcanon Tarvis has always been cautious about ideas and ideologies that didn't originate within the tribunal, and recently, that prudence has grown 1,000-fold. He's a faithful servant, however, despite his narrow-mindedness. I've always used my power freely and without detriment. I create the blessing stones, hold the moonlit above the city, and perform 100 miracles a day to benefit my people. I begin to feel the toll this liberal application of divinity costs me. I care little for my own safety, but my people are another matter. Without my power to stop it, the moonlit will crash into the city and kill hundreds, perhaps thousands of innocents. And that would be just the start of Vardenfell's woes. They always chide me about my flagrant displays of divinity, but so far, I am the only one of the living gods whose power is fading. Almalexia hoards her energy and has barricaded her temple against attack. As for Sopa's seal, Dobra. my brother travels. I have not heard from him for quite some time. Dzięki wielkie. He remains safe and in possession of his full power. Funny. You always wanted to discover the limits of our divinity. Perhaps I will solve that mystery for him. Mario 82, dzięki wielkie. Witam serdecznie również. Siemano. Ciekawa historia nawet się toczy, aż czytam, bo tak mnie to ciekawi. My brother travels. We have not heard from him in quite some times. But I sense that he remains safe in possession of his full power. Fun, he always wanted to discover the limits of our divinity. Perhaps I will solve that matter for him. At first, I barely noticed the loss of energy. But as I continue to grow weaker, the more it feels like an attack against my person. Besides, the ancestor spirit confirmed that an ancient enemy was to blame. We just need to determine who before... Let us not dwell on disasters to come when we have problems enough to deal with in the here and now. Consult with Archcanon Tarvis and discover the source of this attack. Then we can put an end to it and not worry about what might have been. Dobra, spoko, goodbye.
Możemy stąd wyjść. Dostałem gold. Niestety nie dostałem levela jeszcze. Ale może jeszcze dostaniemy, nic się nie stało. Ile w ogóle nam brakuje do levela? $55 000, to niedużo na level. Już miałem 100 000, żeby 50 wbić. Hej, hej. Może się przywitamy z naszymi znajomymi z gildii. Siemanko wszystkim, hejko. Znowu z nim muszę zagadać? Dobra, to zagadałem z nim. Chyba mnie wyśle gdzieś na misję. To jest w ogóle godzina 18:09. Gdzie on jest? Jest tutaj. I performed that ritual countless times, and it never exploded in my face before. If I discover that you sabotaged the divination... No. I shouldn't take my failure out on you. It's not your fault that things are... difficult. Loss of power. How do you know about... Lord Vivec told you? Of course he did. It's his prerogative, I suppose. You must swear to keep this secret, though. There would be panic in the streets if the people believed one of the tribunal was incapacitated. Investigate the source of the problem. It's true. I'm much better at scholarly pursuits than field work. And the ritual wasn't a total failure. It confirmed 3 locations from my earlier studies. Balmora, Aldrin, and Barrelzar's Tower. I need you to investigate each of these sites. Field work was in a total failure. 3 locations from my earlier studies. Balmora. Dobra. I researched what I could using the resources available here in Vivec City. To learn more, I need an agent to personally assess each location. Spoko. Lord Vivec thinks you're the best one for that job. I believe the mage seen in the ritual is Barrelzar, who works out of an ancient Velothi tower. His experiments radiate energy similar to Vivec's affliction, but they're not a perfect match. Find out what he knows about the transfer of divine energy. Dobra. House Redoran controls the town and nearby mines. House Halalu also has interests in the region. Rumors of a cult in the area concern me the most. I believe we saw a cultist during the ritual. Make discreet inquiries. And I have no idea. That's why we're sending you. I suggest you start at the inn. Secrets get spilled along with the drinks in such places. The miners may know something as well. I've heard that House Redoran has issued some kind of proclamation. Savage Ashlanders, like the one seen in the vision, use the area as a tribal meeting ground. These nomadic heretics deny the divinity of the tribunal and have no love for Vivec. But how they could be involved eludes me. See what you can uncover. Then I traced tendrils of Vivec's energy to these locations, and the ritual confirmed the connection before it went awry. Just don't discuss Lord Vivec's condition with anyone. We don't want to start a panic. If anything changes here, I'll contact you. Spoko. No to dzięki ziomu, że mi dałeś questa, który będzie trwał 1 miliard lat. Chyba w trzech lokacjach już muszę to zrobić. To jest jakaś wieża. To jest raid. Ciekawe, czy są nowe dungeony.
A to co to jest? Those in the need and those willing to help in more information. No to co, dostaliśmy questa nowego, zobaczmy co to. Hall of Justice. Co jest, kolego? Another adventurer looking for work? Did you? Well, that's why it was posted. It's simple. Citizens tell us what they need and we arrange for the job to be completed. You will be able to meet with the client before starting the task. They'll also have your reward, not us. Belaru Omeril and her brother Traylan will handle your assignments. Check in with them frequently to see if they have a job for you. They'll inform you what you need to accomplish and who made the request. Belaru's requests may appear straightforward, but many adventurers find them difficult to accomplish. The assortment of enemies she'll ask you to face are all powerful, and I would recommend gathering allies before heading out. Traylan handles requests which the temple has special interests in. His tasks require more subtlety, but they are by no means easy. Make sure to listen to his explanations carefully. It's also, I would hope. You came to us, after all. Traylan and Belaru are just down the hall. They should already have assignments for you. Czyli gdzie to? Tu i tu? Current events have left the temple in need of additional resources. The requests I handle are citizens whose interests best align with the goals of the temple. You'll work with these individuals to help better Vardenfell. Are you interested? This one is personal, Outlander, so listen up. I've recently been making some headway with the Zainab tribe of Ashlanders. They're more amenable than most of their kind, so I try to send them aid when possible. That's where you come in. I need you to collect Dwemer parts and tools from the ruins of Nachulev. The Zainab tribe used to loot it for items to trade. Dredaze Hlara can tell you more. Spoko, dzięki za questa. Citizens hand in their request, I tell you what I know, and you take care of it. The person with the problem is usually more than willing to talk your ear off about it. Dobra, już jeden mi starczy na razie, koleżanko. O Jezus Maria, gdzie to mnie wygrało? Porąbały ich? An egg brother betrays his people in silent mire. Chyba mnie zabierze te dziwne zwierzę. Cyk. Dobra, chcę se iść. Are you waiting for an invitation? This is a caravanner station, so I'm assuming you're in need of a ride. Farther away. That's probably a good idea. I can take you as far as Nisus or Telmora. Do either of those locations interest you? Dobra, raz jeszcze. Yes? Can I help? Looking to get out of Vivec City? Smart decision. I could use some... Get on or get moved farther away. Telmora, nie wiem co znaczy, ale spróbujmy. Jakaś wiocha. Nie mam pojęcia, gdzie jestem.
is all I ask. Lane and Manuendo must have the money to save this place. Dobra, mam jakąś tę morę. What? Spróbujmy jeszcze dalej gdzieś sobie pójść. Jezu, co to? Red Mountain's probably going to explode and cover the land in boiling lava. It's inevitable. In the meantime, we all have to make a living, am I right? So, interested in taking a silt strider before the mountain takes us all? We make regular runs between here and Vivec City. We can also take... Dobra, weźmy do tego miejsca, nie wiem co to jest. Balmora jeszcze jakieś było. Jest trochę tych miast chyba. Kryjmy sobie to. I wracajmy. Bo jeszcze chciałbym zwiedzić więcej rzeczy. To miasto jest malutkie, szczerze powiem. Czy mi się wydaje? Nie. Chciałem sobie tu skoczyć. Tu będzie... o, jest. Jest wieża, która nas może przenieść gdzieś. Fajno, oni mają stroje zajebiste. Yes, yes, I've heard it before. You've never seen a bug as big as that one. Well, don't fret too much. She's never seen a swit like you either. We make regular runs to Suran and Telmora. If that's where you want to go, climb aboard. Suran. Gdzie kurwa jestem? A tu jest jeszcze jedno miasto, widzę. Dobra, to kryjmy sobie. To miasto jest dość duże. Not you too. This is ridiculous. I'm sorry, Talenra, but my wife insists we try a real mage. Suran Temple. Ktoś tu będzie? Nie mam żadnego pojęcia.
Chyba nie. Czy jeszcze mnie gdzie zabiorą? I'm glad an outlander such as yourself is taking interest in Siltstrider traveling. You'll find it far more reliable than your typical caravan. Where would you like to go today? Sorry, I forgot that not everyone knows how to tell a Siltstrider apart. My great creature can take you to Vivec City, Seydanin, or Molag Mar. Are you interested in any of those destinations? Tu zobaczmy. Tu chyba nie byłem. Mi się wydaje, że tu nie byłem chyba. O, ta wiocha jakaś. Tu byłem niestety. Niestety tutaj już byłem, koledzy. W tej wiosce. Chodźmy zobaczyć. O, nie ma już flory. O, mamy Shrejda. Jak tam wejść? An outlander. I can never seem to get enough of your kind here. You're welcome in Vardenfell, of course. Just obey the laws and refrain from causing trouble, and you'll get along just fine. Spoko, dzięki ziom. Czy ja stąd mogę wyjść w jakikolwiek sposób? If you'll excuse me, I'm quite busy at the moment. Come back and see me later. Seydanin is the preeminent port into Vardenfell. I process new arrivals so the tribunal knows who might be gallivanting across this fair land. It's so much more prestigious than my efforts for the Gold Coast Trading Company. Once, long ago in another life, I served as a clerk for the company right here in Vardenfell. Helped build many of the fine Imperial-style structures you see. I must have impressed House Hlalu, for they offered me this distinguished position. For the most part, but sometimes it takes great effort not to strangle one or more of these pointy-eared blusterers. For example, no one ever remembers their birth sign. Some even try to change their answers on repeat visits, as if I wouldn't notice. Dobra, goodbye. Nie. Aż nie chciałem tu wejść. Chciałem stąd wyjść. Gdzie ten statek odpływa? Pewnie nigdzie. O, tutaj przypływałem na wyspę po prostu. W taki oto sposób. Okej. Yes. Dobra, tak naprawdę powinienem iść tu.
Z tego co rozumiem. Strasznie duże miasto. Czy coś tu jest ciekawego? How Stelvani still keeps slaves? How else do those lazy mages accomplish anything? But what about the pact? Has Stelvani stayed out of the pact? The wizards have no interest in mainland wars. I mean, why doesn't the pact put a stop to it? Would you like to tell the all-powerful mages to stop playing with their toys? Tribunal Temple, tam ktoś będzie? Trochę mnie to zastanawia. No tak, czy nie? Chciałem wiedzieć. Purchase necessities here. Kurna, nie, no wyłącz to. To jest Morrowind? Chuj wie co to jest. No nic tu nie ma, trzeba stąd wyjść. Please, if you just listen. Take care of yourself, Father. Always welcome. Okej, tych trzech tutaj trzeba zagadać. Please, this one needs to get out of here. Those cultists, they're insane. All right, but keep your voice down. I'll be ready to leave soon enough. In the meantime, if anyone asks, you're just here to haul cargo. What? Who? This one is just here to haul cargo. Cultists? This one said nothing about cultists. Perhaps you are thinking of another Khajiit. Look, Renaku just wants to leave all these crazy dark elves behind and find a safer mine to work in. Shulk ore mine is cursed. No one likes a Gwar liquor, you clawless kitten. It happened a few days back. Weird cultists just barged in and took over the mine. This one managed to get away, but the crew chief and some of the others are still out there. Happy now, fish breath? No spoko. Dzięki, ziom, dzięki. What is it? Dobra, wyłączmy sobie tutaj na razie. Jadę do sklepu coś zakupić. 3 dni, 5 godzin jeszcze do końca. Czy ja w ogóle zrobiłem konia? To jest pytanie. Nie pamiętam. Dobra, ale w każdym razie dzięki wam i na razie.